بدنا نحكي عن intents. إيش تعني intent؟ intent هي تعني نية، بس هون في أندرويد intent هي اسم لكلاس. intent اسم class or class name, and Android use this intent intent class that انت تخلق for communicating للتفاهم between components. طبعا components other classes of an application, and also from one application to another. يعني إذا أنت عملت application هنا لتريز وعملت application هنا لإشي ثاني مثلا farm، فبتستخدم intent لحتى هاي تتفاهم مع هاي messaging. كذلك مع components اللي هم other classes، هذول الابليكيشن كمان هم classes. So intent are the objects، طبعا instance of a class which is used، يعني مجرد انت ما عملت intent انت خلقت object، because an object is an instance of a class which is used in Android for passing the information messaging from one app to another app among activities. هسه ايش هم activities in an application and from one app to another also. طبعا an activity represent a single screen with the user interface just like window or frame in Java. Android activity is the subclass of context theme wrapper class. The activity class defines, طبعا هي another class, defines the following calls back, i.e. event you don't need to implement all the callbacks methods. Okay, so activity is just another class. So on the activity launch. زي ما نبلش أي كلاس نعملها launch، يعني نبلشها تشتغل على الشاشة بنشوفها. So هون عندنا on create and on start and on resume. Activity is running now، يعني شغالة الآن، هي اللي بشوفه على الشاشة. Another activity comes into the foreground، هسه بتحول إلى some other activity، فهي بتوقف، بتصير الاكتيفيتي اللي احنا بلشناها هون on pause، يعني توقف. The activity is no longer visible، اختفت، زي ما تحكي hide and show. وظلها شغالة الاكتيفيتي لحتى نعمل stop. بيطلع عندنا شباك عن activity هون، فتحنا app شغالة start create كل هاي العمليات هسه شغالة. نقدر نعمل another activity بتغطي عليها. انت هسه مبلش تتفرج على الاكتيفيتي الثانية، هاي on pause يعني موقفة. هسه هاي شغالة بس هاي stop بتوقف وهاي تستمر. هي مجرد شاشة اللي بشوفها الاكتيفيتي، أو زي هاي الشاشة هي an activity محول إلى activity ثانية زي هيك. فأنت شو عملنا؟ عملنا another activity. So basically that's what's the activity. Represent a single screen with the user interface just like window، الشباك اللي انت شايفه، وهي subclass
of some، يعني عندنا other من applications أكثر من classes وهي sub class of some activity. بس تقدر تخلق activity by declaring an activity. So هون التعريف اللي هي an intent، طبعا هي classes we use it، or objects. طبعا object is an instance of a class which is used in Android for passing the information among activities. يعني عندنا هون activity وهون activity نقدر نعمل pass information. طبعا هاي an activity هي شاشة مبينة وهاي activity هي screen. نقدر نعمل pass activity pass information message. زي هون بدنا معلومة من another activity بتتحول إلى هون بجيبها. So from one app to another app. Intents are used for communicating between the application components. طبعا components هم classes used in the application. It also provides the connectivity between two apps. هي بس مش pass messages أو ما شابه ذلك، هي كمان تعمل زي connection between two websites or a website and your app, okay, to get information. They establish communication by using intent class. For example, an intent facilitates you to redirect your activity to another activity. يعني أنا هون فات على app مثلا تبيع قهوة، بدي أروح على app بتبيع بيبسي، فهون الانتنت بتحولني من هون لهون. بدي أحول between app، يعني هاي بتختفي من الشاشة وهاي تجي. فهاي activity وهاي activity لأنه شايفه بالشاشة. بحول بين apps زي ما تحول بين صفحات جوجل. on occurrence of an event، يعني occurrence يعني لازم تعمل هون كليك، عندك بطن ولا شغلة اللي هي الايفنت، هون كليك بتحولك لهون. by calling start activity you can perform this task. طبعا من الصورة اللي شفناها قبل شوية هون هاي لاحظ activity launched، then on create on start استدعي on start بتبلش الاكتيفيتي الثاني. نخلق طبعا هاي الكلاس، نخلق الاكتيفيتي بهاي الكلاس، اسم الكلاس نكتبه، نخلق الاوبجكت new activity، نخلق new intent، هذا الكونستراكتور get application، هذا ايش باخذ الكونستراكتور. لاحظ بس هنا في قوس في اشي هنا كمان get application contents، وهسه بنحط كمان شغلة هنا هي بتاخذ get activity context فاصلة second activity هون. اوكي the second activity لأنه الكتابة طلعت هنا لأنه كانت هون، بعدين حط سمايكال طلعت هون فبجيبها إلى هناك. بعدين طبعا start activity event، فهي راح starts حكينا قبل شوية عنها إنه by calling the start method اللي هي هاي
الجراف on start study هاي الميثود on create on start عندنا event اسمه on start عندنا event on resume عندنا on pause okay many key down is just event driven programming هاي النيتشر له okay what is this code has done هذا اللي هون ايش عمل and the above example الفورجراوند activity اللي هنتفرج عليها الآن راح تحولنا إلى second activity اللي بدنا نشوفها لما نعمل switch ولا شغل اوكي زين أنا هون بدي أحول على الإيميل بكبس على الإيميل بطلع لي الإيميل this is another activity just started اوكي هسه عملنا redirect to another activity second activity get application context نعرف شو الكونتكست هاي second activity .java.get context هاي الانستراكشن اللي هون second activity .java.get application context هاي المفروض ترجعنا على الابليكيشن اللي قبل يعني رحنا على الابليكيشن الجديد هاي الابليكيشن اللي احنا عليها رحنا على ابليكيشن ثاني باستخدام الانستراكشن هاي اللي هنا second activity .class start activity بدنا نرجع للاكتيفيتي اللي كنا عليها بدنا نرجع زي هيك ايش الانستراكشن اللي استخدمها هاي هسه بدنا نعرف شو يعني context هون هي so what is context in Android okay Android apps are popular for a long time and it is evolving to a great level user expectations are that they need to view the data that they want in an easier, smoother way view. Okay. Hence, Android developer must know the important terminologies before developing the app. بدك تفهم شو المفاهيم قبل ما بتعمل app. In Android programming we generally come across a word context اللي هي هاي on. So what exactly this context and why is it so important? لماذا هي مهمة الcontext? To answer this question, let's first see what is literal meaning of context. Context is شو يعني معناها؟ Context is هنعمل definition. So context هي بالمفهوم العام يعني هي circumstances ظروف that form the setting for an event. هي ظروف بتجبرك تحضر لإيفنت زي مثلا إيفنت سفر إيفنت اللهم أعلم عشاء عزيمة إيفنت statement كتابة موضوع مثلا idea فكرة in terms of which it can be fully understood. Okay, so event نوضح هذا الموضوع intent احنا قاعدين نحضر له حتى الناس إذا في ناس يفهموا 100% فهاي context.
فبيجي الموضوع حول عنا بالأندرويد شو مشابه لهاي. Similarly, when we talk about the Android programming context. طبعا احنا بنحكي عن Android programming context. عملية ظروف للتحضير can be understood as something which gives us context of the current state of our application. We can break the context and its use into three major points. So عملية الكونتكست هون هي ظروف بدنا نحضرها للإيفنتس اللي احنا رايحين نكتب كود عنها next مثلا. context عملية تحضيرية بس هي اسم كلاس كمان. So it allows us to access resources. هاي واحدة resources اللي بالأندرويد زي resources اللي هنا. هاي res في عندنا resources هون. شايف نحضر لهم زي draw, layout, min map, values. resources folder تتذكر عندنا 3 folder هنا وهي map beside the gradle. تحضر resources it allows us to iterate with other Android. Okay, it allows us to interact with another Android components by sending messages. Okay, so عندنا نقطتين لحد الآن. النقطة الثالثة it gives us or gives you information about your app environment. Okay, عندنا 3 نقاط اللي نستخدمها بالكونتكست. هاي الكلاس بتخلينا بنحضر للريسورسز اللي بدنا نعملهم، بتخلينا interact مع other Android components زي Java or XML by sending messages. It gives us information about the app, الابليكيشن اللي احنا بنسويها، بيئة الاب من حيث development IDE environment، شو اللي بدنا نعمل، شو احنا بحاجة إليه. زي انت ما بدك تروح على منطقة معينة أو في شتاء أنت بحاجة إلى ماذا؟ كبوت، أمبريلا، بتحضر شوية أكل. وهون نفس المفهوم، بدك أنت تحضر للآب اللي أنت بدك تعملها. فضروري يعني بدك تكون عندك الريسورسز موجودة زي صور، ملفات، زائد تتفاهم مع other components كمان هم other classes زي XML classes also. By sending messages also it gives you information about your app environment. بدك تحضر المعلومات عن الاب، كل شيء بيتعلق بالاب، زي انت ما بدك تحضر كل شيء يتعلق بالرحلة. آلة المطاف هي بالأندرويد context مفهومة وكالتالي: interface، طبعا interface to global information about an application environment. عارف شو الانترفيس؟ يعني لما انت تجيب عندك جهاز هنا وعندك جهاز هنا، بدك تعمل بينهم انترفيس، يعني تركبهم مع بعض، بدك البيئة تحط اشي بالنص حتى تعمل انترفيس بينهم حتى يركبوا على بعض. زي انت بتروح فيس تو فيس حتى تتفاهم مع واحد،
انترفيس. فهون الانترفيس شوية يختلف، انه بدك اشي بالنص حتى تعمل انترفيس بين هاي القطعة وهاي القطعة، فلا ما يركبوش على بعض. زي الخلوي إلك، الشاحن هو عبارة عن انترفيس بين الخلوي وبين الكهرباء اللي بالحيط اللي بتحط فيها. اوكي. الانترفيس to global information about an application environment. This is an abstract class who، طبعا بدك تعرف شو الانترفيس كمان، هي class. This an abstract class whose implementation is provided by Android system. Okay. It allows access to application-specific resources and classes, as well as opcalls for application-level operation, such as launching activity, broadcasting, and receiving intents. Okay. فالcontext هي عبارة عن شغلة يعني تحضر البيئة، هي كلاس بتحضر البيئة للابليكيشن اللي بدك تعملها، زي انت ما تحضر الرحلة. فهي abstract class موجودة وين؟ في الامبلمنتيشن للoperating system of Android. فهي تجعلك allow access to application، تخليك تتصل other application resources طبعا and classes, as well as opcalls for application level operations such as launching activities. طبعا حرمنا شو activity. broadcasting، sending message، broadcasting يعني إرسال messages، and receiving intent. طبعا الintents هم المسجز صح between apps. وactivity بدنا نعرف شو activity، شو context class تعمل، وشو هو الانتنت. طبعا كل هالتحضير هذا للانتنت اللي هي كمان كلاس. والcontext شو بتعمل؟ بترجعنا to the old application كمان. اوكي. فمجرد classes هاي الاسامي. basically بدنا نعرف ايش إذا بدنا نعرف شو الانتنت، هاي نعرف الانتنت، نعرف شو معها، نعرف مع الانتنت اللي هي messages between apps، activity، أو نتخيلها activity. شوية مفاهيم عنها شو هي الأكتيفيتي، وبدنا نعرف شو هو الكونتكست. أوكي. فمعها اثنين basically. فهو بدك أنت ترجع وبتحط مفهوم الأكتيفيتي ومفهوم الكونتكست. طبعا هم ثلاثة كلاسز، الانتنت والأكتيفيتي والكونتكست. نروح نعمل مثال هنا and types of intents. طبعا هون عندنا intents إلها types of intents. implicit intent uses intent example. بدنا نعمل example. or intent uses in Android
importance of the intents in Android application. بدنا نفهم هذول الثلاث شغلات أو الأربع شغلات. نعرف التايبس والintent. بدنا نحط example على التايبس وبدنا نحط intent uses، يعني إيش استخدامات الintent في أندرويد وأهمية هذول الintent المسجز في أندرويد. نفكر بهذول هي كلاس تتعامل مع المسجز. فعندنا أول التايبس عندنا ثنتين. أول واحدة هم implicit وعندنا explicit. على intent types. يعني عندنا هنا الانتنت تايبس اللي هم هذول explicit و implicit. طب شو الفرق؟ شو يعني implicit؟ ضمني وغير ضمني. مثلا معدتك تشتغل ضمنيا ما في داعي تقلق عليها implicit. explicit مثلا انت بتحكي explicitly على خاطرك تحكي، بينما المعدة انت مالك عليها سيطرة، بتنص إذا automatically أو implicitly ما في داعي نقلق عليها. في إشي بالنص زي رموش عينك، هم بيشتغلوا implicitly و explicitly. ممكن تربش عمدا وممكن لحالهم وهم يرمشوا لحالهم. اوكي، تطلع لواحد تشوف عيونه برمشوا لحالهم. اوكي، وممكن ترمش انت. فهو بتشتغل explicitly and implicitly. فimplicit يعني انه السيستم مسؤول عنها، زي المعدة يعني انه الله خلقها زي هيك بتشتغل لحالها. explicit well يجوز الاب مسؤول عنها. هسه هون ضفنا intent. لاحظ خلقنا هاي implicit or intent. implicit مش explicit. explicit فوق بدنا نحول الاب ثانية. هسه هون intent نخلق object، هذا اسمه intent object. new intent action view. هذا الاكشن اللي بده يروح يصير الاكتيفيتي. لاحظ Android content intent بدك تحكي activity action. اوكي، action view هي عبارة عن activity class. في عندنا activity class وبعدين intent object set data parse http مثلا bau.jo موقع الجامعة البقاء start activity بلش. أولا شوف شو في عندنا هو الخطأ. click to press alt enter. بنروح نعمل alt enter وبجوز بنحط class. هذا اشتغل قبل شوية. شو المشكلة؟ شو صار عندنا هنا؟ اشتغل بس مش مبين ليش ما اشتغل هسه. وما اشتغلش لأنه التي هون طايرة. شايف تي طارت. هسه بدنا نروح لهون نشوف شو الشغلة الثانية. هون alt enter create class intent بلش بحرف كبير ولا صغير؟ هاي شوف intent هاي حرف كبير intent. هسه اشتغلت. في عندنا import intent فوق. هيا هون. وهسه بدنا نروح على intent object. ليش ما اشتغل؟ بدنا نروح نعمل alt enter. بقول لك create local variable